Good morning, everybody. Hope with the blessing of God, all of you are okay and fine. Yesterday, I discussed about difference in meaning of a few words. Particularly, usually when we speak in English or write in English, we unnoticingly do some mistakes, and the meticulous and the quite differences of different words we unintentionally do mistake, and all of my students should know how to use the particular word to express the particular expressions clearly, correctly, without any wrong. So please, let's start, and please subscribe my channel so that I can give the best of mine. Let's start. As the board shows, you see that what's the difference? A few, a few, the few, not a few. So few means, few indicates that not enough. It is generally meaning. You may say literally meaning. But there are differences among the words. Please let's discuss and carefully and interestingly and also joyfully watch my video and listen to me. What's the actual difference? How you will be able to use those words correctly? Okay, let's start. Now, few. Now consider the examples. Few. Few means not enough, opposed to many, মানে একদমই কিছু নেই, দ্যাট ইজ নট কনসিডারেবল, ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না যা, সেটাকে ফিউ বলে। কিরকম? আই হ্যাভ ফিউ ফ্রেন্ডস। I have few friends. Here few indicates the friends which I have very small in numbers, that is opposed to many, মানে একদমই কিছু নেই, ধর্তব্যের মধ্যে যা নেওয়া যায় না সেটা। ইট হ্যাজ এ নেগেটিভ ফোর্স, অলওয়েজ মাইন্ড ইট। ফিউটার মধ্যে নেগেটিভ ফোর্স আছে, মানে নেই একদম। ইট ইন্ডিকেটস দ্যাট। ওকে, নাও কোশ্চেন নাম্বার 2। এ ফিউ। I have a few friends. It implies a few. Notice, a few indicates more positive meanings than few. It has a positive force. এর মধ্যে একটা পজিটিভিটি ফোর্স আছে, মানে কম সংখ্যক কিন্তু খুব কম নয়, যেটা ধর্তব্যের মধ্যে আনা যায়। ইউ মে কাউন্ট, ইউ মে কনসিডার ইট দ্যাট আই হ্যাভ এ ফিউ ফ্রেন্ডস, মানে আছে। may not be too much or many numbers, but you have someone আছে। আমি বলতে চাইছি যেটা, ফিউটার যে একদম নেগেটিভ ফোর্স আছে, একদম নেগেটিভ ফোর্স, that is not considerable. A few rather positive force. ওকে, আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে। এই শব্দগুলোর সূক্ষ্ম তারতম্য, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, অল অফ ইউ।
Now next, the few. Here indicates something that the few. What's the meaning? Has a double force. It has a double force, positive and negative. But whatever you have, the whole. ব্যাপারটা একটু খুলে বলি, এটার পজিটিভ ফোর্স আছে কোন অর্থে আর নেগেটিভ ফোর্স আছে কোন অর্থে, একটু মনোযোগ দিয়ে শুনে প্লিজ লিসেন কাইন্ডলি, লিসেন টু মাচ অ্যাটেন্টিভলি। The few. Now I have the few friends who has left me. The few friends. আমার কিছু বন্ধু আছে যারা ছেড়ে গেছে আমাকে। কেন নেগেটিভ এবং পজিটিভ ডবল ফোর্স? নেগেটিভ এই অর্থে ফিউ মানেই সামান্য, এই অর্থে নেগেটিভ। বাট পজিটিভ কোন অর্থে? মানে আমার যে সংখ্যাটাই ছিল ফ্রেন্ড, সব সংখ্যাটাই টোটালটা আমাকে ত্যাগ করেছে। তাহলে এটা অ্যাজ এ হোল ইট ইন্ডিকেটস পজিটিভিটি। পজিটিভিটি কোন অর্থে? না হোল, কতকগুলো তার মধ্যে কিছু, নট সার্টেনলি দ্যাট, বাট ইন্ডিকেটস অল দ্য ফ্রেন্ডস ইউ হ্যাভ। তাহলে এর কিন্তু ডবল ফোর্স আছে। It is very interesting and you should know all. Double force, negative and positive. Negative কোন অর্থে? অল্প সংখ্যক আছে, the friends which you have, not many. Negative. Positive কোন অর্থে? Who, the friend who has left you, whole, but not a one. তাহলে যতগুলোই ছিল ততগুলোই। ওকে, and next and the last, not a few. Now he gave me not a few pens, অথবা he gave me pens, not a few. Now just consider like this. He gave me pens, not a few. Here indicates not a few, more positive than all of that. Those the words indicates rather negative force. কিন্তু not a few মানে সে আমাকে পেন দিয়েছিল খুব কম নম্বর নয়, খুব কম সংখ্যক নয়, মানে it is not a very small numbers, but rather it is sufficient. তাহলে only not a few indicates more positive sense. তার মানে he gave me pens, not a few. Not a few means many, মানে অনেক নাম্বার। Now hope all of my beloved students, now
have been able to understand what the actual differences among those words and how we will use it correctly, grammatically correct, and also it is most important to you what words you should choose in express a particular sense, what you want to convey. ফিউ আসলে তুমি বোঝাতে চাইছো যে আমার কোনো বন্ধুই নেই, তুমি বলতে চাইছো একদম দ্যাট ইজ নট কনসিডারেবল, সেখানে তুমি দিয়ে বসলে এ ফিউ দ্যাট ইন্ডিকেটস ইউ হ্যাভ সামথিং, নট সেলডম, নট দ্য নাম্বারস ক্যানট বি কনসিডারেবল, এটা না। তাহলে তোমার মেসেজটা অন্য যাবে। হোয়াট অ্যাকচুয়ালি ইউ উড লাইক টু কনভে, দ্য মিনিং will convey the opposite. So এইখান থেকে পরিষ্কার যে ফিউ মানে কি, এ ফিউ কি ইন্ডিকেট করে, দা ফিউ কি ইন্ডিকেট করে, নট এ ফিউ কি ইন্ডিকেট করে। একমাত্র ক্রিটিক্যাল যেটা বোঝানোর পক্ষে আমি বলেছি বারে একমাত্র দি ফিউ, দ্য ফিউ হ্যাজ এ ডবল ফোর্স, পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ, এবং কোন কোন সেন্সে হয়েছে সেটা বলেছি। হোপস প্লিজ I cordially appeal to you, subscribe my channel to give the best of mine. Thanks.